Ladies and gentlemen. So now, ladies and gentlemen, it is start time. Are you ready for start time? What's up? Всем привет! Привет всем. Если ты видишь нас впервые, то это интро для тебя. Хочу начать наше знакомство с бренда, который мы представляем. IBWT TUSA, основан в 2000 году. Известен по миру как именно тот русский лейбл, который вышел за пределы России. Мероприятия INBIT гремели повсюду. Испания, Камбоджа, Германия, Вьетнам и да, Украина, конечно же, тоже была там. И Россия – это то место, где мы погорели 1000 сердец. Начало было положено 23 года назад на платформе клуба «Тоннель». Далее участие в фестивалях «Восточный удар», «World of Drum and Bass», «Саундтрополис» и другие глобальные ивенты на территории России. Надо отметить, что участие в фестивале, а точнее не в фестивале «Республика Казантип», и это на протяжении 9 лет, сыграло глобальную роль в развитии IBWT TUSA, а также в общем развитии ломаных ритмов на территории России. К чему это все? А к тому, что нам действительно есть что рассказать вам. На канале INBIT мы хотим делиться историческими фактами, рассказывать вам историю электронной музыки. Еще мы будем отвечать на вопросы, раскрывать темы для вас, уважаемые ивент-мейкеры, диджеи, музыканты и прочие креативные личности. Но есть одно условие. Нам нужна обратная связь. Это наш единственный калькулятор вашей реакции и нашей нужности в пространствах интернета. Поэтому прямо сейчас призываю вас поставить лайк, подписаться на наш канал. Ну, что дальше? Я бы хотела представить ведущих, так сказать, хедлайнеров этой видеотусовки. Меня зовут Александра Векс, ну и рядом со мной прекрасная диджей Валерия. Привет, и тут я закончу мой монолог и уступлю место Лера. Расскажи немножечко о тебе. Привет всем еще раз. Меня зовут Валерия. Я родом из Калининграда, но в данный момент живу в Москве. Свою музыкальную деятельность я начала в далеком 2000-х годах. На данный момент я работаю в команде IBWT TUSA, занимаюсь соцсетями, а также играю на вечеринках IBWT TUSA, качая ломаный бит. В общем, мы, понимаете, в каком направлении идем, и все будет о музыке, все будет о басе, как мы его накручиваем, как мы ломаем биты. Ну и тут позвольте мне представиться тоже. Меня зовут Лери Векс, я имею десятков диджитал-релизов и десяток релизов на виниле. Выпускала я треки с такими крутыми парнями, как Баста Раймс, Африка Бомбата, Вестбам. Работала на студии с Харди Хартом, Деклайном, Freestylers, с большим количеством клевых артистов. 17 лет начала работать на первом танцевальном радио России. В своем пристрастии к андеграунд-музыке Bass and Broken Beats я объездила весь мир, от Австралии до Китая, Америки, Канады. Играла на лав-параде, когда он еще был в Берлине. Выступала в Трезоре, в Фабрике и, собственно, мне кажется, исполнила все свои вот эти вот хотелки, где бы я хотела выступить. Также я владею брендом IBWT TUSA, организую мероприятия, которые не забывают. Имею музыкальный лейбл IBWT Music на пару с диджей Детачем, которого мы тоже вам покажем вскоре и расскажем про него. Далее у нас есть букинг-агентство, что стало максимально неактуальным в сегодняшние дни. И последний проект, это с моей стороны, это агентство креативных решений, not agency. В общем, у меня глобальный опыт и уйма историй, по которым можно было бы написать приключенческий рассказ по мотивам рейв. Но нет, я решила вместе с Валери, Детачем, которого мы заявим вам позже, запустить вот эти видеотусы. Мы переходим плавно к нашему сегодняшнему козырю. Это ребята, которые сыграли, я бы сказала, для меня тоже такую глобальную роль в моем музыкальном развитии, потому что первые пластинки, которые
появились у меня в арсенале, были именно от этих ребят. Но сейчас давайте начнем, наверное, с того, что мы расскажем вообще, кто такие Freestylers, Кто такие Freestylers, да. Лера, расскажешь? Freestylers — это легенды электронной музыки. На их счету 5 альбомов и множество релизов. Они собирали стадионы по всему миру. Они не раз выступали на IBWT TUSA. Freestylers начали свою активность в 1996 году. В этом же году был выпущен альбом на лейбле Эстоном, их первый альбом. За все время Freestylers неоднократно попадали в топ-чарт Billboard Dance. А вы знаете, что сейчас Freestylers — это 2 человек, а когда-то их было 11. В команде были 2 продюсера, гитарист, барабанщик, бас-гитара, 2 МС и 3 брейк-дансера. Ну, а теперь поприветствуем Эстона. Эстон! Йоу! Hi, I'm Aston from the Freestylers, and as you can see, we're in my studio right now in London. Простите за прямолинейность, но начну сразу же с вопроса, который меня крайне интересует, а именно интересует мнение Эстона на тему того, что последние 5, а может быть даже 6 лет на постоянной основе я на гастролях встречаюсь с другими музыкантами по миру, да, слышу одну и ту же фразу, то, что вы чувствуете, вот скоро брейкбит вернется, скоро будет опять вот так вот, как было тогда в начале 2000-х, то, что вот-вот вообще камбэк обеспечен. И мне интересно твое мнение на эту тему, потому что, собственно говоря, ну, опять же, простите за прямолинейность, камбэк не случился в том формате, как прогнозировали главные имена нашей музыкальной сцены. Возможно, это связано с тем, что началась пандемия, возможно, это связано с тем, что случилось вот чуть больше года назад, операция, все дела. Вот. Но интересно твое мнение, что ты скажешь на эту тему? В общем, где камбэк? Well, I mean, breakbeats have been popular for a long time in dance music. It's just that currently in the form that the scene that we're involved in is very small, but it has a global following. Obviously, there's certain countries that are very, very popular, like Spain, Russia, that everyone seems to love the sound of the breakbeats. Obviously, there's a lots of other dance music, like house music. They put in some breakbeats in some of their tunes. Obviously, like drum and bass, jungle music is a form of breakbeat, but that has a massive following everywhere. But you know, it's one of those things that you know, it's been going for a long time. We still have a decent following globally, and you just have to kind of push the sound that you believe in, and hopefully lots more people will come and join your bandwagon, not bandwagon, but kind of join the vibe that you're promoting. It is hard because it is a smaller scene compared to, you know, like house, techno, which are massive. And also, like, the music isn't commercially, like, played even on, like, in England, the breakbeat records aren't played on, like, commercial radio, or even pirate radio stations, really. It's still the same music, so it's not really pushed as much as other forms of dance music, but, you know, it's still going strong. We're still DJing all over the place. And, you know, I'd like to think that people that like breakbeats are proper, real lovers of dance music and have, or the music, and have gone out of their way to embrace the music. So I think that it is a good sign rather than just being, oh, I like this music because it's trendy and everyone else likes it. Ну, еще один вопрос, который интересует всех рейверов и, собственно, меня, как ивент-мейкера, очень-очень интересует. Расскажи, пожалуйста, что происходит в Лондоне с Breaks Music? Как часто проходят вечеринки? Где они проходят? Какого масштаба? Breakbeat gigs in London are... Well, we're actually doing a show on the 1st of April in London. There's a big one. There's Freestylers, Stanton Warriors, Decline, Plump DJs, Crafty Cuts, all under one roof at a really good venue called Steelyard. So think about that. Obviously, you know, years ago when breaks was really popular, yeah, the main club that everyone used to like going to was Fabric. But, you know, there's this really good venue now, Steelyard.
there are breakbeat gigs in London. If we're not putting them on, someone else is, you know. But it's not as, you know, it's not like as popular as, you know, jungle or drum and bass, but there'll be like 5 nights all going on at once every week, 2 nights of a week. You know, you might get one breakbeat night every 4, 5, 6 months. So it is what it is. Ну, еще один вопрос от меня тут назрел. Я бы хотела узнать твое мнение. Какие музыкальные направления влияют на данный момент на развитие брейкса? Да, скажи, И, в общем, да, куда мы все пойдем, да, то есть если отмотать обратно, то было много таких моментов, когда один стиль вливался в другой, при этом что-то разваливалось или что-то начинало как бы новую жизнь. И вот что у нас тут, какой твой личный прогноз, что ты слышишь на фестивалях от своих коллег музыкальных, куда мы катимся, Эстон? Расскажи, пожалуйста. Да. I don't know if there'll be a change in breaks. You just have to do it, you know, stick with it. I mean, like, there's certain music scenes, you know, like, I guess if you're really into techno, to think that like thousands of people just like music that go boom, boom, you know, banging, bam, 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 and like thousands of people like this. Someone must have started it off and it got more and more popular. So you kind of got to stick with what you're doing, and hopefully people will catch your vibe. But I don't know. I mean, you get like, there's this big commercial artist at the moment called Fred again, and he uses like kind of like a derivative of breakbeats in his music. Obviously, there's Bicep. I mean, a lot of their music has breakbeat influence. It's more electronic, I would say. It's not like the sound that we would sort of recognize as sort of breakbeat club music, but it's a form of breakbeat. Some people play it in their sets. It's nice. You know, the one thing back in the day when I first started making music, like in the early rave scene, the one good thing about music, you could make a hip hop tune, more like an up-tempo club hip hop tune, a house tune, an acid house tune, a hardcore tune, and all, like, if it was a good tune, people didn't care what genre it was, they'd just play it. And that's why the whole hardcore rave scene in England was such a success, because it was a lot of music, a lot of people were into a lot of different things. Unfortunately, nowadays it is a bit more segregated, but you know, and everything has to be, or if it's not this sound, if it's not drum and bass, it's got to be this, or if it's not, you know, breakbeats this, if it's not a certain type of house music, it's got to be this. But you know, it's all music at the end of the day, and I guess we just have to just go with the flow. Эстон, ты путешествуешь и творишь в разных жанрах, между брейкбит, джангл, хардкор. Расскажи, пожалуйста, какой любимый жанр в твоем понимании? Вот что ты больше всего, да, любишь играть или вообще... И также расскажи, да. Может быть, ты сейчас над чем-то работаешь новым? Однозначно, я все знаю. What's my favorite music to make? I don't know. I just like creating music. I love the challenge of, I find it like just one big giant jigsaw puzzle, and I like the challenge of putting the puzzle together, whether it be making a breaks record, a jungle record, a hardcore record, or a house record. I mean, I'm pretty eclectic. From when I started off as a kid making music, I was influenced by all these different sounds, and I guess, you know, at one stage I kind of stuck with one thing and maybe added all these different elements to my vibe. Yeah, I just, what am I working on now? I'm currently working on a remix for Toast and Jam. I can't remember the name of it. It's called Electric Minds. Anyway, and also we did actually have a Freestylers album out a year ago called Other Worlds, so that's out and about. And myself and Matt do a project called Pirate Jams, which is kind of 90s house and UK rave based vibes, and we've got an album coming out of that, and I've actually got an EP, an Aston EP coming out on a label called Boogie Times, also Suburban Bass, which is the legendary hardcore label from the UK that put out so many hardcore
hits back in the day. So got quite a lot of music coming. And I've just done a remix of this group from New Zealand called Fat Freddy's Drop. And that's about it. I think that's quite enough. У меня еще один вопрос. Ты много раз выступал в России в разных городах. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли какие-то сабжанры, которые популярны сейчас в мире, но не так прокачаны и популярны в России? No, I think you know, if you, the thing is, well, I think the one thing I know, I think from what I've gathered from playing in Russia a lot of times is like everyone's quite eclectic with the sound. So in your breakbeat set, you can play like more hard stuff, you can play like disco-y stuff, funky stuff, you can play across the board. Whereas like when you go to Spain, they're very, very, very particular with their sound. I mean, I get to play a lot of what they call retro. They say retro, 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 and it has that sound from like 2005, 2006, maybe even, but you know, and they're quite specific about it. But, you know, I think it's important because, as I said, getting back to like a lot of Spanish producers now are really upping their game in their productions. So the sound is changing. So crowds there are getting a bit more of a newer flavour. So when you do go there, they're going to be more accepting. But yeah, that's the one great thing about playing, you know, I mean, I mostly played in St. Petersburg and they've always, you know, say you can they just love it. It's just brilliant. It's just a great vibe. Ну и тут вопрос, который на самом деле меня сильно трогает и который повлиял на мою жизнь, а точнее ситуация, вопрос, жизнь. с которым, в общем-то, ситуация, которая связана с этим вопросом. В общем, суть в том, что ты вот лично почувствовал какое-то влияние после того, как начался конфликт между Россией и Украиной. Да. Для нас очень много что тут перевернулось. И вот интересно твое мнение в каком-то, может быть, культурном обмене, на объеме гастролей. Может, тебе не хватает там нас, России или что-то такое. Расскажи, пожалуйста, в общем, как ты это чувствуешь или как вы это чувствуете по ту сторону? Да. No, not at all. Musically, nothing has changed. The only thing, obviously, one thing I can relate to the whole Russia-Ukraine thing was, one, I love going to Russia and playing because the crowds are amazing, people are amazing. I really like the food there as well. And obviously, years ago, I know this kind of finished in about 2014, but there was an amazing festival in Ukraine, which was the Kazantep Festival that, you know, attracted people from all over the world, but mostly it was mainly Russians, Ukrainians, all partying in this amazing place. You know, that's the thing, the one thing that's been affected. I don't really understand what's going on. It's a very confusing situation. I really hope that one day soon they can end this and we can have some normal relations. But as far as the music goes, no, it hasn't been affected. So it's just unfortunate people's lives have been affected. Эстон, расскажи, пожалуйста, в повседневной жизни какую музыку ты слушаешь? Например, какую музыку ты слушаешь, когда тебе грустно или когда тебе весело? Нам очень интересно, нашим зрителям наверняка тоже это будет интересно. Однозначно. Что звучит у тебя дома? Да. В твоих колонках? Да. My musical taste is very eclectic, but my day-to-day, I don't really listen to much music because I'm making music, but if I'm on a journey in my car, I listen to there's a radio station called Centre Force here, so they play a lot like housey stuff, some rave stuff. I like rare grooves and funk music, like from the 70s, dub reggae I can listen to, some classical stuff. And a lot of I like listening to talk radio. It's people just talking, so I get away from the music. Like talking about politics or what you know, the day-to-day stories. But yeah, I mean, so I listen to a varied amount of music. I go through my promos like once a week, so that's kind of my main day of going through new music. But generally, I don't listen to much music. I don't really relate to music
making me happy or sad. I can just say that music is happy or sad. I don't say, oh, if I'm down in the dumps, I'm going to listen to a particular tune and that will uplift me. I think there are many people in the world that have that situation. Like music can totally change someone's mood. I don't know. Maybe I'm in that fortunate position that I'm generally quite a happy person. I don't need the music to keep me uplifted. I mean, as you can see, I'm in my studio. I've got my world's here. I can make myself happy. Maybe just making music makes me happy. So, yeah. Ну и последний вопрос. Когда ждать следующего альбома? Хотя мы знаем, что не так давно вышел твой предыдущий шикарный альбом, но все-таки когда ждать следующий? Oh, not a new Freestylers album. I don't know if that will happen, but I said we've got this Pirate Jams album, so hopefully that will fill the gap between this and if there is going to be a new Freestylers album. Thank you very much. Ребят, мы хотим поблагодарить Эстона, Freestylers, который был пионером в нашем видео-влоге, в нашей тусовке IBWT TUSA в формате YouTube. И напоминаем вам, что если вы хотите продолжение, если вы знаете, какие вопросы кому вы хотите задать, то мы ваши проводники. Поэтому присылайте прямо вот тут вот под видео, оставляйте ваши комментарии, вопросы, запросы. Да, также можно писать в любые наши соцсети с упоминанием IBWT Vlog. Какие-то вопросы для артистов. Ставьте лайк, ставьте колокольчик, подписывайтесь. Для нас это важно. Мы хотим понимать, какой контент именно для вас интересен. И еще совсем мы забыли сказать, но как раз под конец место для этой важной информации. На каждом дальнейшем эфире у нас будет присутствовать гость, которому мы будем задавать вопросы, которые, опять же, будут крутиться вокруг электронной музыки, ивент-индустрии и ярких вечеринок, которые не забывают. IBWT TUSA. И еще раз мы ждем ваш лайк, подписку. Услышимся, увидимся. Спасибо. Вот. А сейчас мы прощаемся с вами. Лера, до 5. Давай. Все, до следующего Пока. эфира IBWT TUSA.